Joining us today. Hello, thank you. Thanks for having me. Thank you. As a reminder to our media members, please do raise your hand if you have questions for Thierry to answer today. But first, before we do that, I will also mention that we are going to start out with a number of English language questions, and then we'll have Pat Belay take over and we will have French questions following those English questions. So if you'd like to ask a question in French, please lower your hand and we will switch over to French right after we answer a few English language questions. With that, Thierry, you are in Orlando. You're going to be resuming play very soon. How are you feeling? How is the team feeling? How have you been getting your team ready for this return to play? Well, thanks for asking those questions. I'm okay. Family is okay too. I hope that you guys also are all okay. Whoever is shall I say, behind that TV, because I don't see anyone. But I hope that everyone is okay and all your families are okay. And then now I can answer to all your questions. Listen, the players are the way they are. They had to deal with a situation that's not simple, and everybody has to deal with it. As we all know, and we all sad about it, people died. Some companies lost, some people lost their jobs. Some companies will never be there again. So we're here. We find a way to come to this tournament. The MLS find a way to come back to this tournament. Sorry. So we had to prepare the way we had to prepare. We went through phase 1 like everybody, phase 2, phase 3, and I don't know if you know, but we were one of the team that was the latest to go back to training. So it went down to trust with a lot of programs and stuff that they had to do at home. As you know, it's not the same way, same thing. Sorry if you don't train on the field, but the circumstances didn't allow us to train on the field, and we understood that as soon as we could. We tried to prepare the players with the fitness coach and the staff, obviously, the best way we could physically and also mentally. People forget about mental health. It's very important that those guys are mentally okay to play a game and feel safe to come and play. And so this is where we are right now. We all know that it is not ideal in terms of preparation, but it is what it is. You have to adapt to what comes your way and understand the protocol, and whatever protocol it is, you have to adapt to it. So we try to prepare the team the best way we could physically and also mentally. Thank you so much. At this point, we will start out with our English language questions. We'll kick it first to Doug McIntyre. Doug, your line is now open. Thanks, Lauren. Hi, Thierry. Thanks for doing this. Hi. I'm just curious how safe you feel and how confident you feel that this tournament is going to be able to be played in its entirety, given that we've already seen one team drop out. Listen, like I said to you, I'm not trying to avoid the question. You have guys that are in position to think about it. It's already difficult for me to think about how to prepare the team physically and mentally because of the circumstances. I'm talking about how it was, because usually when you go into a tournament, you play friendly games to make sure that your team can be ready to that first competitive game. And we didn't have that. I'm not finding excuses. I'm just saying that's how it is. So this is what we have to talk about and think about with the staff, and make sure that those guys are okay to go and compete. So then you have doctors and people in MLS that have to think about it and deal with the Dallas situation. I'm not in their dressing room to know exactly what happened. I don't know what happened exactly. A decision has been taken. I didn't take that decision. So we just have to follow protocol, like I said to you. My main concern is now trying to make sure that the team can be ready for Thursday physically. And then we see how it's going to go. But as long as we're here to play, we're going to play. Thank you so much. Our next question will go to Douglas Gallivan with CBC Montreal. Douglas? Hi, Coach. Thank you so much for taking the time. You're welcome. I would like to just expand on what you were saying earlier about preparing the guys mentally. What are some of the techniques that you're using to keep the guys mentally focused and ready mentally? Because we spoke with a few players this morning. They were saying that, they're not interacting with any players, but they're hearing rumors, and I imagine that could be very distracting. Well, it is what it is. Like I said to you, technique, I didn't study a lot to know how to study the brain of someone. It's a bit tough for that one, but you have to adjust to what the situation is, and
you try to speak to them. You try to make sure that you reassure them about the situation, that it's okay. And then obviously being on the pitch is always better. It's when you have those moments where you're not doing anything, right? If you're on the field or if you're doing something in the gym, your mind is occupied, or you're having treatments, your mind is occupied. And when you start to think and maybe interact with other people and read what's happening, I don't read the press, for example, or I don't go anywhere to try to find out news. So that's also a way maybe to not know what's happening too much. But like I said to you, I don't have a lot of technique apart from, guys, if you have something or you have questions or you're not sure about some stuff, you can always ask the staff. If we have the answer, we'll give you the answer. If it's the MLS that has to give you an answer, they will give you the answer. Like I said, it's difficult to be in someone's brain, but you can always help. Thank you so much. Our next question will go to Tom Bogert with MLS Soccer. Tom? Hey, Thierry. Thanks for doing this. Hey. So just moving, looking forward to the game Thursday, with Montreal getting players fit again, and new signings like Victor kind of embedding with the club. Will this game kind of be one for you to test what you think your, preferred tactics and strongest starting 11 is? Like I said, that's going to be a tough one, because what gives you an idea of what your team can be before any competitive game at the beginning in bracket of a season is you need to have friendly games in terms of giving guys minutes for their legs to reach a certain level. And then tactically, as you saw, the whole preparation of the season at the beginning of the season, we played in the back four. And then first game, we played in the back five, because that gave us an idea of that maybe we couldn't play in the back four. That doesn't mean we will never play in the back four again, but we couldn't. So friendly games give you that, give you the chance of making mistakes and change the tactic or players to get ready. For this tournament, we don't have that luxury because of the reason that we know, and we're not trying to find excuses. It is a fact. So at the end of the very day, we're going to have to learn of how the players are physically, how many minutes they can last, the humidity and the heat. It won't be easy. But from game to game, we're going to have to learn about the team and about Victor and about whoever is going to play, because as I'm sure you're aware that we didn't play a lot of games before everything stopped. So for me, it's kind of everything is new again, if you know what I mean, because I just arrived. But like I said, we've been working on tactics and everything to get those guys ready. But the games usually gives you the truth and tell you how your team is. But so far, that will be the first one, and it's already a competitive one. Thank you. Our final question in English is going to go to Herb Zurkowski with the Gazette. Herb, your line is now open. Thank you so much. And Thierry, I just want to add, I appreciate your time as well, and I'm glad to see you're doing well. Look, I understand you're not making excuses for yourself, for the team, but you were just starting to get to know the team, the players, and then this pandemic hit. What will you, and as you said, you got such a late start to the team training because of the situation here in Quebec. What will be your message to the team Thursday night? What do you want to see from them? Well, listen, we've been working on we've been working tactically, as you can imagine, physically. But I keep on saying to the team, and I'm sure you heard me saying it since you're there, we got to fight. Regardless of what it is, we got to fight. We got to play hard and make it difficult for other teams. And I don't know how it's going to be, because I played not under the heat of Orlando, but I played in Texas, and it's easy. It's not easy, to perform under that heat and that humidity. So, but we used to do one game, bounce, and play somewhere else. But we're going to be here all the time. So, is it going to be easy to fight and last every single game? No, we have a lot of serves. I know that, but this is the main thing. Tactically, they're going to be ready to know what they need to do, whether it's going to work or not. But tactically, they will know what they need to do against the other team. But I always say to them, since I've been here, we got to fight. That's something very important. We have to fight. Thank you so much. With that, we are going to switch over to our French language portion of the call. And Pat, you are unmuted to moderate the set French language portion. Pat, go ahead. Thank you, Lauren. Alors, on va continuer avec quelques questions en français.
de médias à Montréal. Je vous rappelle que pour poser une question à Thierry, vous devez cliquer sur le bouton Raise Hand. On a une première question, tout d'abord de Dave Lévesque du Journal de Montréal, Dave Lévesque, suivi de Michel Lamarche de la presse canadienne. Bonjour Thierry, ça fait du bien de te Bonjour, revoir. bonjour. Merci. Moi, je ne te vois pas malheureusement, mais merci. Du moins, je te vois. Donc, vous avez affronté la Nouvelle-Angleterre il y a de cela un peu plus 4 mois. Normalement, dans un championnat régulier, on peut suivre l'adversaire d'une semaine à l'autre. Est-ce que tu as l'impression que vous affrontez cette équipe-là pour la première fois à nouveau lors du match de jeudi? Oui, pratiquement parce que bon, déjà, il leur manquait Hill et on sait très bien que Hill, c'est un joueur super important pour eux. Nous, on n'avait pas Victor aussi. Maintenant, c'est vrai que de leur côté, il y a plus de certitude parce que leur coach est là depuis un petit moment. Donc, le fait d'avoir arrêté pour eux ne change pas trop ce qu'ils ont l'habitude de faire ou de travailler. C'est vrai que nous, ça a cassé un peu le momentum, surtout dans la nouvelle philosophie et ce qu'on essaye de faire. Mais bon, c'est comme si la saison recommençait. Et encore une fois, le premier match est contre New England. C'est jamais évident de battre une équipe 2 fois, pratiquement d'affilée, hein, ou la même saison. Mais bon, on va essayer de le faire. Et encore une fois, je disais, comme la première fois on a joué contre la Nouvelle-Angleterre, Bruce Arena est un entraîneur d'expérience. Vous savez, quand vous avez un joueur comme Boo, comme Hill, c'est des joueurs qui peuvent marquer la différence à n'importe quel moment. Il y a des joueurs aussi d'expérience dans cette équipe. Donc, ouais, ça va vraiment pas être évident. Ça va être comme si, pas comme si, c'est la sensation que la saison elle commence encore une fois et on doit affronter encore cette équipe. On a pu les surprendre de par ce qu'on faisait. Je ne sais pas si on va pouvoir les resurprendre comme ça de par ce qu'on faisait, mais on verra bien et on s'adaptera à la situation. Merci, Dave. La prochaine question nous vient de Michel Lamarche de la presse canadienne. Michel, ton micro est maintenant ouvert. Bonjour Thierry, j'espère que vous allez Bonjour. bien. Ça va, vous aussi? Très bien. Pendant le volet anglophone de votre conférence de presse, vous avez parlé plusieurs fois des ce que vous appelez les friendlies en anglais, les matchs amicaux. J'aimerais qu'en français, vous puissiez un peu expliquer l'importance de ces matchs-là dans le contexte d'un tournoi comme celui-là. Écoutez, encore une fois, comprenez bien, ce n'est pas une attaque ou quoi que ce soit. La situation fait qu'on n'a pas pu faire de matchs amicaux. Et en général, quand tu prépares une saison ou tu prépares un tournoi, tu fais toujours au moins voir 4 ou 5 matchs amicaux pour voir un peu où tes joueurs sont physiquement, mentalement ou même la tactique. Donc c'est vrai qu'on pourra pas faire ça pour les raisons qu'on connaît et que je respecte tout à fait et que je sais très bien qu'on ne pourrait pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est différent. Ça fait que tu te retrouves dans une situation où tu vas apprendre sur le tas dans la compétition, tout de suite. C'est une chose que je n'avais jamais connue avant et la situation, bien sûr, de COVID-19, de coronavirus, nous met dans cette situation. Pas que nous, hein, tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on est obligé d'attendre de voir un peu où sont les joueurs parce que physiquement, à l'entraînement, ça peut être bien, ça court, mais jouer un match de football, c'est pas pareil, surtout au niveau de la compétition. Donc, c'est pour ça que je disais que les 5 matchs, voire 4 matchs, te donnent un peu plus d'idées à voir comment l'équipe peut être pour préparer ce premier match de compétition. Donc, c'est ça, c'est un peu dans ce sens-là que je le disais. Merci, Michel. La prochaine question est celle de Jérémy Filosa du 98.5. Jérémy, à toi. Bonjour Thierry. Merci encore une fois de nous donner quelques instants. C'est très apprécié. Merci. Thierry, y a-t-il des joueurs duquel tu as beaucoup appris? Je te poserai une question en 2 temps. Là. Y a-t-il des joueurs duquel tu as beaucoup appris au cours des dernières semaines que peut-être que tu n'avais pas eu la chance de regarder leurs aptitudes aussi bien, disons, en début de saison, des choses que tu as découvertes par rapport à certains joueurs? Et as-tu une bonne idée du 11 partant pour le match de jeudi? Merci. Je pense je pense que tu sais déjà, Jérémy, que j'aime pas trop cibler les joueurs, même si c'est vrai, je sais que c'est ta question, mais je pense que comment l'équipe s'est comportée pendant cette période et toujours, je pense que j'ai appris beaucoup plus de mon équipe dans cette période au niveau du mental et au niveau je parle pas seulement terrain, hein, je parle de la façon de se gérer, la façon d'être.
Et ça n'a pas été facile pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour nous, mais j'ai vu vraiment une équipe rester vraiment soudée, s'entraider. Donc voilà, c'était bien de voir ça. Pas forcément un joueur, voire deux, mais vraiment l'équipe. L'équipe m'a. Je veux pas dire que je veux pas dire que c'était surprenant parce que l'équipe depuis le début que je suis arrivé a souvent répondu, entre guillemets bien sûr, c'était que le début à mes attentes avec le staff. Donc voilà, l'équipe, ouais, toute l'équipe, pas seulement un joueur ou deux. Après oui, j'ai une idée pour l'instant de voir qui va commencer, mais tu sais très bien, Jérémy, je le dis souvent, ça peut changer ce soir, comme ça peut changer demain matin ou le matin du match. Donc on verra bien, on s'adaptera, mais oui, pour l'instant, oui, il y a une idée. On va prendre une ou deux dernières questions en français. La prochaine, Nicolas Landry de RDS. Nicolas, ton micro est ouvert. Bonjour Thierry, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Ce matin, la MLS a annoncé le report de quelques matchs qui étaient prévus au calendrier. Quelques matchs vont être repoussés de quelques jours, dont un d'une équipe de votre groupe, Toronto. Je me demandais tout d'abord, est-ce que vous avez des indications comme quoi votre deuxième match du tournoi contre Toronto pourrait être à son tour repoussé de quelques jours? Et puis, à quel point cet aspect-là particulier au calendrier, l'incertitude du calendrier affecte votre travail dans la préparation de vos hommes? Personnellement, j'ai mangé, j'avais un truc à faire, je suis venu tout de suite vous voir, pas que vous d'ailleurs, mais donc s'il y a quelque chose qui a changé, je ne suis pas encore au courant. J'ai vu le changement, oui. Et comme je vous ai dit, depuis le début de cette pandémie, il faut s'adapter à toutes les situations. Et je pense qu'il n'y a pas que nous, la MLS aussi s'adapte à toutes les situations. Encore une fois, je le répète, je l'ai dit depuis le début. Peu importe ce qui se passe, peu importe les changements, peu importe qui va jouer, qui va pas jouer, peu importe à quel moment, si ça va changer ou pas changer, il faut s'adapter. Donc voilà, il faut être prêt. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéoconférence avec Thierry. Merci beaucoup Thierry pour ton temps aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Back to you, Lauren. Thank you, Thierry. Thank you, everyone, for joining today's call with all of our head coaches and our special guest, Alan Pulido, who popped in for a couple questions. As a reminder, our games kick off tomorrow night, and we're so excited to get back to action. We look forward to seeing you all soon. Thank you.